Yeah, we just have to focus again on our strengths, and we started off really well against Colombia. I've seen the game back in those first 30 minutes leading up to the penalty. That was it was a good game for both teams. We were in the game, we had chances, but we obviously after conceding the goal, we lost our way a little bit. Yeah, and then the second goal, the way it happened, that affected the team, but we still could have got a goal back up before half time. But we put that behind us, and we look forward to the Moroccan game, and we know obviously what's at stake. So it's now for us. It's now the knockout stage already. 지금 우리가 콜롬비아전을 뒤돌아봤을 때 콜롬비아전 전반 30분까지만 해도 저희가 충분히 잘하는 모습들을 많이 보여줬고, 우리가 첫 번째로 실점을 했을 때 그 이후로부터 선수들이 조금 더 흔들리기 시작을 했지만은 그래도 다시 계속 잡아가 보려고 하는 상황에서 우리가 이제 두 번째 실점을 또 실수를 하게 됐는데, 사실 그 실수로 인해서 저희 선수들이 또 크게 많이 흔들리게 되는 계기가 됐던 것 같습니다. 하지만 전반전에 끝나기 전에 저희가 또 득점할 수 있는 상황도 충분히 있었고요. 하지만 콜롬비아전은 이미 지나간 일이고 뒤로 놓고 저희가 이제 앞으로는 또 모로코전을 준비를 해야겠죠. 모로코전에 또 어떤 게 걸려있는 경기인지 알고 있다 보니 저희가 또 이제 또 준비를 남다르게 또 해야 될 것 같습니다. 또 이제 우리가 이제 조별예선을 통과하고 나면은 이제 낙아웃 스테이지로 들어가야 되는데, 어떻게 보면 저희는 지금부터 이미 지금 낙아웃 스테이지에 들어가 있는 거죠. What's the stats of the match that we played against Colombia? The stats show that obviously first the team and the players seem to have shown that of what we were trying to do and what we've been preparing so far, and also defensively I think it was really good. The data showed in the analysis. And but something that could have been improved or better was the attacking area. How are you preparing in the area of the attacking area in the match against Morocco? Yeah, I think it always comes down to the organisation, positioning, and then your decision making. Yeah? And if you rush things or don't, again, it was like I said in the press conference. If you need 2 touches, take 2, or if we needed 2, then we took 1. If we needed 1, then we took 2. So we slowed things down when we needed to quicken things up, or we were too fast when we needed to slow down. So basically those decisions, that communication, positioning, but you're in a stress situation now. You're 2-0 down, and obviously it's quite difficult at times to keep cool. And we've seen that with basically almost all the teams so far. They've had almost every team has had a phase in the game where they've played really made poor decisions. And in that phase, then you obviously make sure that you don't concede. So obviously now we need to try and exploit the areas that we need to exploit against Morocco. I think we've identified them. We've been working on that a little bit yesterday, a little bit more today, and we'll just polish it off then tomorrow. And again, it's about having that composure in those decisive moments. Yeah? When we look back at the goal chance from Gumin, it's a great move. And all you got to do is put the ball back where it came from, and the ball's in the back of the net. Perfect cross. Yeah, but it's those decisions that you make in a stress situation, and but again, our organisation at times was good, but we missed the pass. Sorry. 조직력이랑 그 다음에 판단하는 것, 그리고 이제 포지셔닝이 좋아야겠죠. 공격 작업에서 잘 이루어지기 위해서는. 근데 지금 우리가 경기들을 보면은 전체적으로 우리가 볼을 예를 들어서 터치수를 얘기를 할 때 우리가 이제 투터치를 가져가야 될 때 굳이 또 무리하게 원터치를 가져가는 경우도 있었고, 우리가 반대로 또 원터치를 가져가야 될 때 바로 연결을 해야 될 때 또 터치수를 많이 가져가는 경우가 있었고, 전체적으로 놓고 보면은 기본적으로 우리가 빨리 템포를 올려서 가져가야 될 때 또 느릿하게 가져가고, 느리게 가져갈 때 차분하게 가져갈 때 너무 급하게 서두르는 경향이 있었습니다. 근데 이거는 비단 우리 팀뿐만이 아니라 지금까지 했던 경기들, 다른 경기들을 보면은 전체적으로 다 공통적으로 발생되고 있는 모습이고요. 그리고 지금 어떻게 보면은 이 경기 자체가 선수들이 굉장히 스트레스를 받는 상황이다 보니까 어쩔 수 없이 그런 부분들, 판단력이라든지 커뮤니케이션 이런 것들이 되게 잘 또 그 스트레스 받는 상황에서 나오는 이런 부분들이 발생을 하고 있다고 보고 있습니다. 그래서 예를 들면 우리가 지금 2대0으로 지고 있는 상황에서 전반전 끝나고 들어가기 전에 이금민 선수한테 이제 그 기회가 왔었을 때 그 이금민 선수가 조금 더 기회를 잘 살렸으면 좋았을까라는 그런 아쉬움이 있지만, 어떻게 보면 이것도 저희가 또 본질적으로 들어가 봤을 때 우리가 마무리하는 단계에서도 결정적인 순간이 왔을 때 그 결정적인 순간에 차분함을 유지할 필요가 있다라고 느껴집니다. We have a meeting later today to analyse Morocco, and then we travel tomorrow. We'll have a short meeting
in the afternoon. Players will then know who's starting tomorrow, and then that's it. They prepare for the match. Then. So it's now just keeping in the tournament. We want to stay in the tournament. Yeah, and so we know what we have to do. You have to get at least a draw to have any chance. Obviously, a victory, then we're back in. And we saw yesterday with Nigeria and Australia. We've seen some. There's no real favourite. You need one win to get yourself back into the tournament. 우리가 지금 애들레이드로 이동해서 또 오늘 오후에도 선수들이랑 미팅을 또 할 거고 애들레이드로 내일 이동해서 또 미팅을 하면서 내일 이제 선수들이 누가 이제 선발로 뛸지 알게 될 텐데. 우리가 이제 모로코전에서 우린 대회에 또 오래 머물고 싶기 때문에 남아있고 싶기 때문에 대회에 머물고 남아있기 위해서 그 가능성을 마련하기 위해서는 최소한 모로코전 때 뭐 이기면 당연히 더 좋은 거고요. 또 최소한 이제 승점을 또 따와야 된다라고 생각을 합니다. 우리가 이제 다른 경기들 보면은 호주랑 나이지리아도 어떻게 보면은 지금 호주가 호스트인데도 불구하고 저희가 3대2 경기가 났었습니다. 호주랑 나이지리아가. 그런 것들을 보면은 사실 지금 이 대회에 누가 더 우승 후보인 것 같다, 누가 더 나은 팀인 것 같다, 이길 수 있는 팀인 것 같다라는 그런 우위에 있는 팀은 없는 그런 대회가 돼버린 것 같습니다. Used the most is the high intensity. Obviously, that's a reason that's common. Is it like commonly well being acknowledged and shared among the European or the other foreign coaches in the women's football? Yeah, I mean, that's. Sometimes it's difficult for me because I don't want to. I don't want to criticise. I want to be productive and try and help women's soccer in Korea. 가끔 이제 좀 이제 말하기 좀 답답하고 어려운 부분이 있긴 한데 이게 개인적으로는 조금 생산적이고 대한민국 여자 축구에 좀 도움이 되는 방향으로 좀 얘기를 하고 싶습니다. And as a national team coach, you have to have a focus on the bigger picture. That means I need to look outside of Korea. What is happening in women's football? 대표팀의 감독이라고 하면은 이 안이 아니라 그 국외에서 일어나고 있는 그 밖에서 어떤 것들이 일어나고 있는지를 봐야 합니다. So knowing that European football or the US, just take US as like the number one in the world, the world champions. They all of their game has the last 20 years has been high intensity and physicality. And obviously that's now in Europe. It's normal. So I'm bringing in those, for me, quite normal things. We need to train at a higher intensity, not so long, and you play at a high intensity. And then obviously your football. I've said this as well a few times. Your football ability is defined through your communication, decision making, and execution of those decisions. And to be able to do as many good football actions within the 90, 95, now 98 or 106 minutes that we had, as many as possible, with a high quality. That's international football. So I'm trying to bring that into the players. It's difficult for them at times, maybe, and I'm also very intense. So maybe sometimes I'm too intense for my players. But I need to prepare them for high intensity matches. So how can I do it? I need to simulate that in training, and I need to simulate that as my demand, because that's what they receive when they come here. If I put them in cotton wool, wrap them up in cotton wool and say, oh, it's okay, 천천히, 문제 없어요. Then we play Colombia and get battered. And then everyone says, well, why didn't you tell me? Why didn't you prepare me? So now the last point, because that's why I say I have to be careful what I'm saying, but I would like these attributes to be flowing through all of the Korean women's soccer. So from school, university into the WK League. We need a clear vision, one vision. This is South Korea, this is how we want to play, but there's certain criteria we need to fulfill, because that's international standard, and that is what the coaches are talking about. There's quite a lot we're trying. 유럽이나 미국 팀을 단적으로 예시를 들어보면은 최근 수년 동안에 지금 그 피지컬 그리고 이 강도 이 두 가지 면에서 굉장히 우위를 가지고 있고 지배를 하고 있었고, 어떻게 보면 지금 유럽 축구에서는 정상적인 그런 개념입니다. 그런 정상적인 개념을 그거를 저는 이제 가지고 한국에 온 건데, 어떻게 보면은 지금 한국 선수들 같은 경우에는 지금 그런 강도의 측면에서 제가 항상 훈련을 할 때도 많이 노출을 시켜주려고 합니다. 왜냐면은 그들이 어쨌든 경기를 하게 된 경기는
높은 강도일 거기 때문에 그래도 선수들한테도 높은 강도의 훈련을 제시하고 선수들을 대할 때도 강하고 높은 강도로 또 대하고 요구 조건들도 그렇게 제시를 하고 그래야만 우리가 나중에 그런 경기를 들어갔을 때 선수들이 예를 들어서 콜롬비아전에 들어갔는데 평소에 우리가 훈련이나 선수들을 대할 때 되게 다정하고 온실 속의 화초처럼만 대하다가 그 선수들이 콜롬비아전에 들어갔을 때 콜롬비아 경기를 하면서 선수들과 부딪히고 강하게 높은 강도의 경기를 할 때 그때 그냥 얻어맞으면서 왜 나를 그렇게 지도를 해주지 않았냐 이렇게 이런 거에 대해서 대비를 시켜주지 않았냐라는 말을 하는 것보다 지도자로서 어떤 굉장히 높은 강도의 경기가 있던지 그 경기에 선수들이 들어갔을 때 대비를 할 수 있을 만큼 훈련 때도 그렇고 평소에 대할 때도 그렇게 대해줘야 된다라고 생각을 합니다. 그리고 두 번째로는 이런 부분들이 어떻게 보면 강도, 고강도라는 그런 영역이 학교 어린아이 레벨부터 이제 대학교, 중고등학교, 대학교까지 이렇게 쭉 성인 레벨까지 하나의 이제 틀로 이어져야 된다라고 생각을 합니다. 국제적인 축구를 하기 위해서는 어느 정도의 몇 가지의 특징들이 충분히 조건들이 만족이 돼야 하는데 그 부분이 이제 고강도라고 얘기하는 부분이 그 중에 하나고요. 그래서 그것들이 이제 통일성 있게 어린아이 저연령대부터 이제 고연령대까지 쭉 같이 올라올 수 있는 그런 게 그런 비전이 마련이 돼야 된다라는 필요성을 좀 많이 느끼는 것 같습니다. I always tell them the truth. And that's how we have prepared. And that's how I keep going. And like I say, sometimes I'm very intense myself. Sometimes they maybe need a bit of a rest. But I'm preparing them for the reality. And the reality is what we've seen in all of the games. And if you just look at Nigeria last night, Nigeria basically won the game through pure physicality and speed. And that is the level that we're at now. We're on the world stage. But if we don't progress as a nation after this World Cup and don't learn our lessons, you'll see, I'm being open and honest. We have to have a clear philosophy and a clear vision for the future in South Korea. Otherwise, you'll see nations like Vietnam, Philippines, Uzbekistan, they will overtake us. And if you look at Uzbekistan in the men's football, it's already happening. They are competing at the highest level. We've got to be on the same page, yeah. And again, I'm going right maybe off topic now, but for me personally, the whole system of women's football in South Korea needs to be rethought and restructured. The whole thing to be successful. 전체적으로 이제 우리가 선수들한테 조금 이제 솔직하게 항상 얘기를 해주려고 하고 오픈해서 이게 단도직입적으로 얘기를 해주려고 하는데 어떻게 보면 조금 실제 우리의 현실을 그 사람들이 마주해야 되는 현실은 어쨌든 되게 굉장히 높은 수준의 경기이고 지금 나이지리아랑 호주의 경기를 보면은 그 경기가 결정됐던 그 요소가 어떻게 보면은 강도 그리고 이제 피지컬 이 두 가지 면에서 결정이 됐습니다. 개인적으로는 대한민국 여자 축구의 시스템 구조 자체가 전부 다 뒤바뀌고 재편이 돼야 된다라고 생각이 듭니다. 지금 이 대회에서 느낀 바가 지금 이런 정도에 있어서 이런 부분에 있어서 이런 차이가 있다라는 거를 느꼈으면은 돌아가서 대한민국 국가적으로 봤을 때 대한민국 여자 축구 전체가 뭐가 바뀌어야 되는지 어떻게 바뀌어야 되는지 이런 거에 대한 명확한 비전이 또 제시가 되어야 된다라고 생각을 하고 전체적으로 구조 자체가 재편돼야 된다고 생각합니다. Women's soccer, and now here I want the best for my girls. That's all. That's all I've been trying to do now for 4 years. Give them everything myself, give everything from myself to help them progress. And now we're at the stage where we need to beat Morocco to be able to progress. 우리가 저번에 아까도 지금 잠깐 말씀을 드렸는데 지금 남자 축구에서는 이미 일어나고 있거든요. 우즈베키스탄이 지금 훨씬 더 전보다 많이 올라와 있는 상태에서 그런 경쟁의 수준을 뛰고 있고 그리고 또 지금 현재 같은 경우는 우리가 지금 먼저 발벗고 나서지 않으면은 필리핀이나 베트남이나 이런 팀들한테 또 여자 축구에서는 우즈베키스탄한테 이렇게 또 따라잡힐 가능성이 굉장히 높습니다. 그래서 지금 흐름에 맞게끔 우리가 좀 더 전진을 해야 된다고 생각을 하고 지금 4년 동안 대한민국에 와서 제가 하려고 했던 것은 대한민국 여자 축구에게 잘 되는 거 그리고 나의 선수들이 잘 되는 거 이 두 가지 초점을 맞춰서 내가 가진 것들을 모두 다 지금 부어서 하려고 하고 있었고요. 그렇기 때문에 지금 이런 부분들에 있어서 우리가 앞으로 여자 축구가 전진을 해야 되고 전진을 하기 위해서 지금 이 팀적으로 봤을 때는 다음 경기는 모로코고요. 모로코 경기를 이겨야지 또 우리가 전진을 할 수 있으니까 또 경기 또 잘 준비해 보도록 하겠습니다.